Então, gente, vamos lá para mais um vídeo aqui pro canal. Iniciando esse vídeo aqui mostrando para vocês como está a situação do meu cantinho do café. Hoje vai ser uma faxina pesada no cantinho do café, no armário em si, só por fora. O armário eu vou limpar só por fora, porque dentro tá tudo limpo, porque tem compra, né, gente? E uma faxina também na geladeira. Hoje vai ser só por aqui. Na sala de jantar, que é onde tá essas coisas, né, gente? Tô mostrando aí pra vocês como está a situação. Parece que tem um mês que eu não limpo. Tá muito sujo de poeira, cheio de teia de aranha. Tô mostrando aí pra vocês como está as minhas vasilhas, né? Que fica em cima do armário. Fica cheia de poeira enquanto tá aí. E fica caindo teia de aranha. Tá tudo bagunçado, tudo sujo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Né? Vou compartilhar com vocês hoje essa faxina no meu armário, na minha geladeira e no meu cantinho do café, né, gente? Esses são os meus eletrodomésticos também, que parece ter um mês que eu não limpo eles. Eles ficam em cima da geladeira e ficam só acumulando poeira, porque eu quase não uso, né, gente? Mas, enfim, sejam bem-vindos. Já convido a todos a se inscrever. Deixa o like, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui, tá, gente? E vamos lá para mais um vídeo aqui com vocês.
Então, gente, lavei todas as peças da geladeira, eu coloquei aqui. Consegui tirar duas só, que ficava na porta. Porque assim que eu comprei essa geladeira, gente, isso aqui não saía, eu não conseguia tirar. Mas hoje eu consegui, porque fui obrigada a tentar tirar. Tava tentando tirar o vidro, né, pra me poder lavar só o vidro. Porque ele tem como sair aqui, ó. Desencaixa aqui, ó. Só que essa pecinha aqui, ó, ela não desencaixa, não sei como tirar isso aqui, ó. Isso aqui é muito ruim pra abrir, pra poder sacar o vidro pra fora. Aí, mas eu lavei assim mesmo. Agora eu vou lavar a geladeira agora. Lavar não, vou só limpar, né, gente, porque não tem como jogar água nela. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Então, gente, terminei aqui de limpar a geladeira.
Organizei tudo aqui, ó. Ela ainda tá desligada, que eu não liguei ela. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem. Então, liguei ela. Tá tudo limpinho. Gente, tava muito suja essa geladeira, olha só. Mas agora, ela tava precisando de um trato. Mas agora tá limpinha. Agora, eu vou limpar esses eletrodomésticos meus, olha só. Eles ficam tanto tempo ali em cima da geladeira, porque eu quase não uso. Por isso que fica assim, ó, dessa cor. Esse aqui eu não uso mais ele, gente, porque ele tá desmantelado. Tá novinho e desmantelou. Aí falta só trocar o copo, mas o motor tá funcionando. Mas enfim, agora eu vou limpar eles. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.
Então, gente, vou ficando por aqui. Um super beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.